Class, and we are so much glad and proud that to present one of the most renowned master in the world of medicine in Bangladesh, none other than Professor Khan Abul Kalam Azad sir, who needs no further introduction to you. So our today, as we are having the diabetes series of classes, so I request sir to start today's class on newer insights in the management of diabetes in special situations. So Honorable Ajat sir, please you can share your slide and begin the lecture, sir. First of all, definitely I like to give thanks to our capable scientific secretary. Very innovative idea. So the name is Masterclass. So it is something different. It is really an exchange program, something to be discussed with the fellows, masters, that they also practice regularly these sort of things. And also, I like to give thanks again to all the office bearers of Society of Medicine, especially Mr. President, Mr. Secretary, and all others, all my teachers who are there in the Society of Medicine. And really, I feel honored to be a part of Society of Medicine because of this sort of activities. And also, for another reason, it is very important because the participants, they are really our heroes. With all their effectivity and efforts, they are the part of Society of Medicine. And also they are with their all their busy schedule, they have joined this meeting here. So definitely it's also a privilege for me to be here to discuss a very uncommon topic. And that for that, I also like to give thanks to the scientific committee of Society of Medicine because of selecting this type of your topic. This was not very common. So, but the thing is that I became very much honored because I feel that these sort of things can be discussed with the fellows to give some idea and to get some ideas from them, also to get their knowledge within me. So it was a wonderful topic. So I want to discuss this management of diabetes in special situations. I know that most of our participants here, they understand special situations. And truly speaking, diabetes is such a disease, that at one point of time when it was discovered, uh, in the ancient period, and then I used to see that diabetes, the people who have got diabetes, they used to think that it's just only a numerical disease. That means they understand that the diabetes is a disease when the blood sugar is elevated. Otherwise, it is not there. But before numerical detection, when we started seeing that detection of diabetes was depending on your detection by Benedict's reagent, and Benedict's test was the first test, and that we could not go for blood test estimation or sugar all the time, just once or twice. But the Benedict's test was the only, our resource by which we could detect diabetes mellitus. But as you understand, and you all know, the diabetes is a constellation of your metabolic abnormalities. And so it may happen in many people that some of the situations are very difficult to be ascertained, and they are not like the usual situations. So there comes the question that how we can manage diabetes in those situations. For that reason, this particular terminology, special situation, has been used by the diabetologists. So let's see that what we can discuss about diabetes in this context. So we know about that. You see that
I want to make it, smaller. Okay, so I will be discussing. So you see that 422 million people worldwide at this moment they have got diabetes. So you can see that very the matter of sorrow is that majority living in low and middle income countries. We have just converted ourselves from the low to middle income countries. And very unfortunately, because of diabetes with the comorbidities, 1.5 million deaths are occurring every year. So if you look at the graph from 2011 to 2018 at the people of 35 or above ages, you can see that the prevalence increases from 10.95 to 13.75%. So you understand that increase among obese individuals, this diabetes, especially because you know that obesity or the metabolic syndrome, those are very common along with diabetes. And that is a terminology which has been used as diabesity. So the obese individuals are relatively at risk, and you see that it increases for above 35 years. So what is the prediction at this moment by 2045? And we see that as we have seen that 51% increase from 2019, which will occur. And so ultimately 700 million people will have diabetes. So you can see the new cases will be more, and it will be an enormous proliferation of the number of diabetic population. So what is happening in 2021, that IDF, International Diabetes Federation, that they have seen that 1 in 10 people have got diabetes, and 1 in 18 has got impaired fasting glucose. And very importantly, that it is a matter of concern, 3 in 4 have got low or and middle income uh, uh, group of people, and 1 in 2 adult is undiagnosed, and the total burden is 240 million people. And you see, gestational diabetes mellitus is one of the important issues that 1 in 6 live births, about 21 million people, million children, about neonates are affected by hyperglycemia in pregnancy. So they because of GDM. And very unfortunately, again, the global health expenditure on diabetes, it is about 11.5 trillion. And you can find that about 541 million people among the 20 to 79 years, they have got impaired glucose. And you can see 1.2 million have got type 1 diabetes. In our country, the number of type 1 diabetes is less, but still it is 1.2 million people below 20 years. Globally, they have got type 1 diabetes. And so you can see about 7 million deaths are due to diabetes. So today, because this picture is so gloomy, we'll be talking about the special situations. The most importantly, we'll try to discuss the special situations based on when the patients are in the hospital setting because of so many diseases, and they are on total parenteral nutrition. That is one of the areas which I will try to discuss. And the other areas which you can discuss, in general, who may not require this TPN, but they are in the hospital. And especially another concern for our doctors, because of so many reasons, the people are taking glucocorticoid therapy. And so in those people, what we can do to control diabetes. And also, we have shown that what are the new recommendations to manage this sort of your acute and chronic complication. And also, we'll try to discuss a little bit about diabetes and pregnancy. So you can see the total parental nutrition, because when you use this type of total parental nutrition, so it is this TPN are not of equal formulation. It is very much individualized, and some people may require more depending on the different type of metabolites. So the TPN formulation goes in a different way. And in this group of people, because of TPN therapy, so
So we need to go for estimating blood glucose frequently. And all the people, they need the insulin management. And also the nutritional support is to be very honestly, it is to be very meticulous because, these people, when they are on TPN, so because of their particular reason, the weight loss is an important factor. So in that time, so the blood glucose measurement and you see the management is very difficult. So nutritional support is one important area, and TPN people regarding diabetes and others, they are to be managed properly. So those are the things which are to be done in TPN patients. So what about this TPN that so most importantly, the first thing, if you want to say that these are of the people who are on parenteral nutrition, that there are 50% of them, they suffer from hyperglycemia. So that is one important areas to be considered, number one. And they are being given this type of TPN. And also you can see the schematic photograph, the TPN is there. And also there may be your other fluid like your isotonic sodium chloride. And here for TPN in general, the blood glucose target is 7.8 to 10%, 10 millimole percent. So hyperglycemia, how we can manage in the patients with diabetes receiving parenteral nutrition. So when we find a patient is having hyperglycemia and he is diabetic and he is on parenteral nutrition. So first of all, we have to see that what type of nutritional regimen is being used. So it may be parenteral administration on continuous or cyclic way, or there may be combination with oral and enteral feeding. And this is the area, the parental nutrition, how much glucose concentration is there, and what is the macronutrients, other macronutrients, the carbohydrates, the fat, what is the composition of the in a parental nutrition. And if we want to go for that pharmacologic treatment, that this non-insulin glucose lowering drugs are not recommended in one sentence. So we can go for non-insulin glucose lowering drugs, no oral treatment. Here we have to go for insulin treatment. Insulin administration, and most importantly, initially, we have to go for intravenous that is added to the parenteral nutrition, and it can be changed, switched over to subcutaneous. Sometimes closed loop system can be formulated. And the insulin formulations are rapid. You can go for that. And so a regular insulin, intermediate acting or long acting insulin. We'll try to show some of the evidence can be the best of the formulations. So here you can see a sort of your sliding scale, or you can see the insulin dose during parenteral nutrition. So here about 2 millimole, we have divided this into from 6 to 20. And if you just see 6 to 7.9, 8 to 9.9, and so on, and when it reaches 20 and above, so here it is seen that the very simple way to calculate, if you start just add 2, then the intravenous insulin will be 1 unit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, like this. This is the current insulin recommendation. That is the insulin dose per hour. That is the insulin dose per hour, and depending on the type of composition. So, and also another way that you can increase or decrease the dose of insulin by this is called your dynamic insulin administration. So if you see the by frequent blood sugar estimation, so there's less than 4, that is your less than 72. So you can reduce that dose of insulin by 1. And so gradually, if you see that it is coming up to 15, so if you can lower, but if it goes above 15, you have to go for same rate. Also, it is true when this is your 11 to 15 or 7 to 10.9. So if you see that it remains unchanged for a long period of time, so you can continue
at that same rate. But if the rate becomes more than 4.5 million ml per hour, double the concentration and restart at 2.5 ml per hour. So that is another formula. So you can see that same rate, you can continue, and if higher than previous rate, you can increase by 0.5 unit per hour. So again, another question is that how much insulin lag? So it depends on this, this amount of your blood sugar level. So depending on the blood glucose level, before the parenteral nutrition. So if you see that you have to estimate the blood glucose before starting this parenteral nutrition. So if the patient is at euglycemic, that is less than 8.3, so insulin dose, like all the diabetic patients, 0.1 unit insulin per gram of glucose per liter parenteral nutrition. If it is your 8.3 to 11.1, so it is a little bit more, that is 0.15 international insulin. And it is 11.1 to 16.7, so at 100 gram glucose, so 0.15, and you have to go like this one, that is 15 international unit per 100 gram of glucose per liter PM. If the blood glucose level goes 16 above 16.7, that is 300 milligram per deciliter, then parenteral nutrition is contraindicated. Then you reduce the blood glucose by insulin therapy, then you go for parenteral nutrition. That is very important. So depending on the amount of blood glucose before starting parenteral nutrition, we have to assess that who really require this insulin therapy. So that is one of the important issues that is to be important. And finally here in this slide, that you can see that 80% of the IV insulin dose what 24 hours. So that amount is to be added for 24 hours. That is one of the important calculative issues. Another one, when we go for rapid acting insulin, we will be requiring parenteral nutrition. So if the blood glucose level starts from 6 to 7.9, again it is about 2 to 2 to 2. So you can find here the subcutaneous insulin dose is increased. It is 2, 4, 6 slide. When you saw that it's your intravenous insulin will be a little bit lower required, but when you go to the subcutaneous, it is a little bit higher. 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 14, depending on the blood glucose level. So glycemic goals in the hospital, according to American Diabetic Association criteria, insulin therapy should be initiated for treatment of persistent hyperglycemia, starting at the threshold of 180 milligram or 10. That should be checked on 2 occasions. Once insulin therapy is started, we will have the target to bring it at around 140 to 180 milligram. That is 7.8 to 10. Recommended for the majority of critically ill and non-critically ill patients. If you want to go for more stringent goals, that is 110 to 140, that is less than your 7, that's 6.1 to 7.8, may be appropriate for selected patients if they can be achieved without significant hypoglycemia. So if we just want to say that the second point is that if the patient will be in the hospital setting, but we have to treat this hyperglycemia. And so here we have got some goals that insulin therapy is the preferred agent for glycemic control in hospitalized patients. So if we want to give insulin therapy, we have to reach the target within the shortest possible time. But we have another objective and the goal that we have to reduce
the number of incidences of hypoglycemia. Once admitted to the hospital, patients with hyperglycemia should be managed either with IV or subcutaneous insulin algorithms, what we have shown. Most treatment algorithms recommend discontinuation of oral antidiabetic drugs and initiation of insulin analog therapy. So that is the main important point, what we should say. And, and if we go to the next setting, some patients may go to the ICU setting. And for ICU setting, what we have collected, we have seen that many of the protocols exist by which dictate the treatment of hyperglycemia in the ICU setting. And one is your IGAMI, where the IV insulin glucose infusion followed by outpatient multi-dose subcutaneous insulin regimen. What we do practically in our setting in the hospital. And another one is a Vandenberg, IV insulin therapy to maintain blood glucose between 80 and 100 milligram per deciliter. Another is Portland protocol, perioperative use of IV insulin, and Markovy's IV insulin therapy to maintain blood glucose between 120 and 199. Yale protocol, IV insulin therapy to maintain blood glucose between 100 and 139. Stanford protocol, it can use both IV and subcutaneous insulin. Glucose is greater than 140. And lastly, what we have collected here, the Duke protocol, that is blood glucose at around 101 to 150 milligram per cent. So this is a sort of your, the Journal of Association of Physicians of India. It was collected that the consensus recommendations for the management of hyperglycemia in critically ill patients in the Indian setting. And here they have shown the recommendation in critically ill patients with hyperglycemia. The target blood glucose should be aimed in the range of 140 to 80. In selected critically ill patients with hyperglycemia, such as post-CABG, uncomplicated surgical patients, it is recommended to aim for a target blood glucose value in the range of 110, 140. So, in selected patients like post-CABG, CABG, the blood glucose should be targeted at a lower level. But you know that below 110 is not, recommended. We cannot bring this one because, that in these people, hypoglycemia can adversely affect, and especially the brain tissue. And in case of the medical surgical ICU, that is also there. What are the recommendations? Recommended to start in intensive intravenous insulin therapy in critically ill patients when blood glucose value is more than 180 milligram per deciliter. It is recommended to recheck the blood glucose value before starting intensive intravenous insulin therapy in patients with no prior history of diabetes. So sometimes, there may be your false rise of blood glucose because of, so many factors working in the hospital laboratory, because, the cleaning the test tube, after collecting the sample in a diabetic patient is very important factor. If you just put the blood glucose sample of a non-diabetic patient, that can also falsely read as your diabetic. So it is recommended to start intensive intravenous insulin therapy with short-acting regular human insulin. That is important, and it may be done by an infusion pump. And also, it is recommended to start insulin infusion by dividing the blood glucose value in by 100 and rounding it off to the nearest decimal. So that this is the oldest of the types of calculation what we used to do to begin the insulin therapy. And that once upon a time the sliding scale was there. Then it was a common question how to initiate the therapy. So that is a way by which we can calculate the initiation therapy. And usually the bolus dose is not recommended here. And so you can see the insulin dose according to blood glucose levels.
again, that this is about if you just below 110, we can't give any insulin. But when it starts rising from 110 and above, so you can go for 110 to 149, 50 to 99. So about 50, that if you see the 50 difference, so you can add 1, 2, 2.5, 3. So from 149, it is 1, and then 150 to 199, it is 2. But later, it is zero point 0.5 to be added if you go higher level of blood glucose. So when we see that the patient is not requiring any intravenous insulin, then we have to switch over to subcutaneous insulin. So because of that you have to maintain the effective blood glucose level, so we have to go for short or rapid acting insulin subcutaneously, 1 to 2 hours before discontinuation of the IV insulin infusion. So you see that is a transitional zone, that when the IV insulin is run, and then you discontinue after 2 hours, and then at the last dose of your IV insulin, at the time we have to start the subcutaneous insulin. And you see, intermediate or long-acting insulin, it is to be given a little bit earlier, 2 to 3 hours before discontinuation. And in transitioning from IV insulin infusion to subcutaneous therapy, the caregiver may order subcutaneous insulin with the appropriate duration of action to be administered as a single dose or repeatedly to maintain basal effect until the time of day when the choice of insulin or analog preferred or basal effect normally would be provided. So that is another point. How can we switch over? And if it is non-ICU setting in the hospital like the ward or HDU, so in non-ICU setting, sometimes the people still use the sliding scale with short-acting insulin, but we do not recommend, and we have seen that the current recommendation is not in favor of sliding scale. Why? I'm coming to that. But what is the commonest one? The basal bolus combination. So NPH and regular insulin, that is the best way. So, and also we can go for long-acting and rapid-acting insulin analogs. So this is the algorithm what we can see. What is the treatment approach for the patient on admission? So who is not critically ill but having hyperglycemia after hospitalization, we go for measuring the blood sugar and glycated hemoglobin. And if it is the patient is your either type 1 or type 2 and newly diagnosed hyperglycemia, which is clinically significant and sustained. So if the patient is eating, then we can continue the outpatient treatment. That is what he was getting, the treatment. The basal insulin, if not controlled, then you can start the basal insulin, NPH every 12 hours, or insulin detamir every 12 to 24 hours, or insulin glargine every 24 hours, plus the prandial insulin, that is Lispro, Aspart, glulicine, or regular insulin that can be given, or we can go for you see the patient when the correction insulin is required, if it goes above 150, the same type of insulin that what we are giving for prandial type like insulin lispro, so we can give the insulin lispro. And also if the patient is not receiving anything by mouth, then we can go for basal insulin dose, NPH every 12 hour, or insulin detamir 12 to 24 hours. And also we can give the correction insulin if the blood glucose level goes 150. So that is the way. And that is done by your regular insulin every 6 hourly. And if the patient is only having his type 2 diabetes, if the patient is having your oral feeding, he can eat. So if there is no contraindication and glucose well controlled with the oral dose, we can continue that oral agent. And if I see that in the hospital setting that the patient's blood sugar goes
high because of so many reasons. You know about that. So then we have to add NPH, and also we can give prandial glucose, or if one above than 150, we can go for correction insulin. And if the patient was nothing having nothing by mouth, and nothing is allowed orally, then we have to oral agents to be discontinued, and we have to go for correction insulin if the blood glucose level is 150 milligram and above. So this is sliding scale which was previously used in the hospital setting, and you see, in our country, we use till 90s, but the question was there whether it should be used. The question arose around 1970, and it revealed that sliding scale insulin regimens failed to control hyperglycemia adequately, and also there were high rates of hypoglycemia, and also for this reason, episodes of hypoglycemia, poor control of hyperglycemia, so the people had to stay for a long period of time in the hospital. So this sliding scale insulin regimens, so we do not allow for basal or mealtime insulin requirement, and grossly underestimate total daily insulin requirement. Contraindicated to be used in the hospital setting. So that is the best way, that post basal bolus therapy, and we can go for that in the non-ICU hospitalized patients. So that is the best way. So basal bolus therapy. So that produces when it is given during breakfast, lunch, and dinner. You can see that if you combine this short-acting insulin bolus and long-acting insulin basal coverage, so you can see that it behaves like your normal insulin profile. So that is one of the areas we should follow, and this recommendation is at this present moment. So this again, here you can see that if the patient is having your critical illness, or it is non-critical illness in type 1 and type 2, if we just want to follow, if the patient is your type 1 diabetic and the blood sugar level is 400, if the patient is non-critically ill, then we can go for, you see, the basal bolus regimen, and we have to adjust as needed. And if it is, the patient is having your poor glucose control, then we continue insulin pump. It is the type 1 diabetic patient. But in case of, the type 2 diabetic patient, blood sugar is between 100 and 180 milligram. If the patient is having mild the moderate hypoglycemia, and severe, so that is in case of mild, low dose basal insulin, and from basal insulin with or without correction, then we have to go for a higher dose. But in case of your moderate, you have to start at little bit your more dose, zero point 0.2 to zero point 0.3 unit per kg per day. And if it is severe, so it is that is 0.3 unit per kg per day, and adjusted as needed. And the prandial insulin is needed if poor oral intake is there. So because if the patient cannot take orally, so that is another point to remember, that we have to withhold prandial insulin. But if the patient is critically ill, so you see, have to go for continuous insulin infusion, and then after improvement, then we have to go for subcutaneous insulin infusion. Just a moment, please. Hey, now we have to go for a stepwise approach to physiologic insulin dosing in the hospital. Number one, the four steps. Number one step is that decide if patient is appropriate for the protocol and discontinue oral antidiabetic agents. What do we mention? Number two,
calculate the estimated total daily dose of insulin. Number three, determine the distribution of the total daily dose calculated above based on nutrition regimen. Number four, evaluate and adjust the total daily dose daily based on the glycemic control of the previous 24 hours. So the main message from this slide is that every day we have to calculate the total daily dose depending on the blood sugar level and the insulin requirement of the patient. So for that reason, that we have to go for another slide. The how can we reduce the surgical risk in people with diabetes? Because the may require many types of surgery. So the people who will be requiring surgery with hyperglycemia. So if the hyperglycemia is there, there are surgical risks. And also, if there is hypoglycemia, there are also some risks. So issues by which we can reduce the risk during perioperative or paraoperative surgery. So a preoperative risk assessment should be performed, and the A1C target for elective surgery should be less than 8%. The total range of blood glucose in the perioperative period should be 100 to 180 milligram. Metformin should be held on the day of surgery, and SGLT2 inhibitor must be discarded 3 to 4 days before surgery. Hold any other oral glucose lowering agent the morning of surgery or procedure. Monitor blood glucose at least every 2 to 4 hours while the individual is in nothing per oral. So this is a summary what we should follow when the patient is going for surgery. Then a physician's advice is taken. Then the physician can give the advice like this one. And in the ambulatory setting, when the patient is in the hospital, so we have to go for the patient is now to be discharged. So start, and there are two things important. One is medication reconciliation. You have to adjust the doses and the drugs and structured discharge communication. That is very important. That what is the communication during discharge? The next point, what I want to mention about something about in a special situation like glucocorticoid therapy. And you know that for many reasons, especially the patient having your adrenal failure or patient having your rheumatological condition, patients, or the patient on your after transplantation. So they may require high dose glucocorticoids. So we know that this can produce hyperglycemia. And also another important aspect is that they will increase the insulin requirements. What is the ADA recommendation? For basal insulin, IV insulin infusion, intermediate acting insulin that is given twice daily, or long acting insulin at bedtime or in the morning. So this is the basal time. And for prandial or nutrition insulin, regular or rapid acting insulin before meals when the patient is eating. And for correction or supplemental insulin, it can be given by insulin, regular insulin or rapid acting insulin before meals or at bedtime. We know that glucocorticoids can negatively affect the glycemic control because it increases gluconeogenesis in the liver, it decreases insulin synthesis, extraction of beta cell in the muscle, less glycogen synthesis, less glucose intake, but rather increases proteolysis. In the adipose tissue, the lipolysis is increased, so the fat accumulation in the peripheral stores. So by all these mechanisms, the blood glucose becomes increased. So if the patient is requiring glucocorticoid in the hospital, so what will be the doesn't have any pre-existing diabetes, so we can go for, let's see here, we can এটা উঠে নিয়ে আমি ওই পয়েন্টটা দেখাই দিই উঠে নাও, ইয়া এটা পরে আবার নিয়ে যাবো না।
right? এখন দেখো যদি if the patient is not having pre-existing diabetes, we have to monitor the blood glucose once daily in early afternoon. Then we can see, if you see that the blood glucose is more than 11.1 on more than 2 occasions, and then we have see that the patient has got uh, you see that the patient has got no history of glucocorticoid. Okay, fine. And if the patient is taking glucocorticoid and the blood glucose is more than 11.1, more than 2 occasions, so this is glucocorticoid induced hyperglycemia. And if the patient is showing that blood glucose is elevated more than 11, but he has got no history of pre-existing diabetes before taking this glucocorticoid, so we can say that this is glucocorticoid-induced diabetes. So we have to start with glycoside, 40 milligram once daily in the morning. In our country, we don't have 40, we have got 60 and we have got 80 milligram glycoside. So half of the tablet can be given in the morning, increased to a maximum of 240 milligram to achieve blood glucose target. This is very interesting. That is your up to 240 milligram can be given. So if it has gone to the maximum level, so evening dose of glycoside or morning intermediate acting, so we can add here insulin. So that is very important. And but if you see that the patient is having here insulin dependency, so once daily insulin, then we can transfer nighttime doses to the morning, then titrate morning dose 10 to 20% daily to blood glucose target. And we can consider glycoside plus or minus twice daily, or basal bolus insulin if targets not achieved. And we can give twice daily insulin and increase morning dose 10 to 20% daily to achieve blood glucose target. So that is when this is your glucocorticoid induced diabetes. But you see, when the patient is having pre-existing diabetes and he is getting glucocorticoid, so this hyperglycemia above 11.1 is because of your glucocorticoid induced. So if it is a patient is having type diabetes, so twice daily insulin or the basal bolus insulin can be given. And if it is type 2, so what was given for the patient having your no pre-existing diabetes, the same method can be applied. So when the glucocorticoid therapy is stopped, then we can continue blood glucose monitoring until normal glycemia or definitive test for diabetes is taken. And as because we were giving too much sulfonylurea, we have to reduce the dose of sulfonylurea, or we have to reduce the dose of insulin in tandem with reduction in glucocorticoid doses. So when you see, you have to keep the pace, that's the amount of glucocorticoid to be reduced, and you can reduce both this sulfonylurea and insulin. And if the patient is in the outpatient setting, that the patient is getting steroid glucocorticoid therapy, here we can see again, if the patient has got pre-existing diabetes, so if he is diabetic, we have to go for continuous blood glucose monitoring 4 times daily. Then we can see that 11, more than 11.2 occasion, then we can see that steroid-induced hyperglycemia. And so we have to follow the inpatient recommendation in this patient. But if the patient in outdoor setting getting a steroid and he is not pre-existingly diabetic, so whether the patient is having obesity, family history, any history of gestational diabetes in women, the ethnicity, and history of PCOS, and impaired fasting glucose, and then impaired glucose tolerance, and previous hyperglycemia with steroid therapy. So any of the risk factors, so then we have to go for some sort of your counseling. First of all, the education on symptoms of hyperglycemia. Then we have to measure the baseline A1C prior to steroid therapy, monitor blood glucose at home minimum twice weekly, increase monitoring if symptomatic or level more than 11.1, and
And you know that this is a protracted course, so it is your steroid-induced diabetes. So when we have to, uh, the patient, the steroid therapy is stopped by the physician or by the patient, then we have to continue this blood glucose monitoring until normal glycemia or definitive test for diabetes taken. We have to reduce the sulfonylurea or insulin doses in tandem with reductions in steroid therapy. So the formula is that we have to go for your type of your hyperglycemia, either in diabetic patient or in non-diabetic setting. So we can use here both oral glycoside or insulin or in combination. And so before reducing, when we reduce the steroid, we can reduce both the type of drugs. So up to this, I've gone to this the special situation. So I will just show you some slides that in some of the complications, the present recommendation that you all know, and you are very much accustomed with the management of this condition, diabetic ketoacidosis. So you know about the symptom signs, and here we can see the severe diabetic ketoacidosis. You can teach your students or the trainee doctors that he should keep a record of this parameters, that is your blood ketones, bicarbonate, arterial or venous pH, and persistent hypotension or oliguria, hypokalemia, GCS less than 12, oxygen saturation, systolic blood pressure going down, heart rate going up or going down, and if it is high and iron gap. So these are the indicators of severe diabetic ketoacidosis. In different types of situation, this type of your difficulties can arise in front of you. So ultimately, you can see that the patient can have so many types of abnormalities. So you all know about that. I don't want to go for the management of diabetic ketoacidosis in front of you. It is for the undergrads, that is the fluid management, the insulin management, the infection management, and the electrolyte management, and prevention of all other complications. So HHS is another one, the elderly people, that it is very important. The fluid management here is very important. So I'm not going into details about that. I want to tell about something about the newer recommendations of diabetes and cardiovascular disease. And we understand that diabetes is a vascular problem. So the main burden goes on the cardiovascular system, and very unfortunately, women may have more cardiovascular disease than the men when they goes to a higher age. So here we can see that various types of recommendations when the hypertension, not only lifestyle management, depending on the albuminuria and the initial blood pressure level. You all know about combination of antihypertensive which can be given. And also we have to go for the risk management, right? And also the lipid management, about DASH, and also the steroids, the statins, what can be used, and statin treatment for prevention, primary prevention, and for secondary prevention, both the cases. And also you can go for the fenofibrate use in combination with the statin on so many occasions. And sometimes instead of fibrate, we can use the niacin. So this is the very important areas which we can go for that. Atherosclerotic or kidney disease, we have to go for that. The kidney disease, you all know all those things. And diabetic kidney disease, sometimes you have to manage that. You have to go for diabetic kidney disease, the KDIGO, and the primary prevention and secondary prevention. And you know about that CKD management. You all have this chart, and I'm not going into details about that. We have to see the diabetic foot ulcer. A physician has to manage. This is the primary prevention.
these sort of things. Diabetic foot ulcer, I'm not going into details. The retinopathy, again, very important. The physician has to diagnose that when you have to intervene for retinopathy, you have to send appropriately to the ophthalmologist. He'll take care. And very importantly, on many occasions, neuropathy is managed by the physician, and you can't go for any surgical correction unless entrapment neuropathy is there. So you have to manage by so many newer recommendations. And then another one, the last one, the targets. About that the age is a little bit lower. The glucose targets, that the fasting blood bank glucose should be less than 95, and A1C target is less than 6%. So I want to finish my lecture. I know that it is a huge area to discuss, but the things that I have to stop now, because you know that এটাকে বড় করো। I want to stop it here. So Mugni, Sir, to listen from our members who are there in the meeting, so they can add something that exactly what we discussed. So how much that was important to them, and what else we could discuss. sir, thank you, sir. Thank you so much, sir. We understand that obviously it's a vast topic to cover up in one class, and the basic idea was to hear from you about the main highlights of this topic, the title, and you have done a perfect justice to the title, sir, and especially your discussion over the diabetes control in hospitalized patients, especially many a times we do not discuss much about the patients who are on parenteral nutrition. You have very nicely touched that part, that uncharted territory, I would say, that we let's discuss on our discussions on diabetes. So that was very nice, sir, and I'm sure that everybody has been benefited. And I see lots of seniors and juniors participants here who are many of them are your direct students and trainees. So I request all to one by one, if any question or any discussion that you'd like to do with our master today, our Honorable Ajaz sir, yeah, you can unmute yourself and continue. We are almost at the end of time, so much time cannot be taken. So please be brief. experts are there. It would be better to listen from them about their experience. Right, sir. Okay. So the floor is open for discussion. Please, anyone, please come forward, unmute yourself, and put your question or your experience. কেউ কিছু বলবেন নাকি? কোনো একটু রাত হয়েছে স্যার, মানে কম্পারেটিভলি একটু শীতের রাত হিসেবে আমি দেখতে পাচ্ছি, আমি সব বিখ্যাত মানুষদের দেখতে পাচ্ছি এখানে। আমি নাম দেখতে পাচ্ছি, বুঝছো? অবশ্যই। আমাদের খুব ভালো I see Professor Farooq is online from Faridpur. Professor Farooq sir, are you hearing me? Professor Farooq sir কি শুনতে পাচ্ছেন? আচ্ছা, তাহলে ঠিক আছে। আমার মনে হয় Sir. আমি জানি যে আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। Thank you for being with us. স্যার তো অনেকক্ষণ ছিলেন Yes, sir. আমাদের সাথে। আমার কি অবস্থা? দেখো সব Yes. ভালো ভালো মানুষ। আছি স্যার, ভালো আমার আছেন? তো মানে আমি ওই বিকেল থেকে আর কিছু খাই নাই, গলা শুকিয়ে তোমরা বুঝতে পেরেছো? আমার না। আমার গলাটা একটু শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরে লজ্জার চোটে পানি খাই নাই। না, না পানিটা স্যার, খেয়ে নেব। থ্যাংক ইউ। অনেক এখনো স্যার অনেক রোগীদের সাথে কথা ভালো বলতে প্রেজেন্ট হচ্ছে। করছেন স্যার। So, We are very happy. Farooq sir, আপনার স্পেশাল সিচুয়েশন ইন ডায়াবেটিস নিয়ে আপনার কোনো এক্সপেরিয়েন্স আর আজকে যে আলোচনা হলো সেটার ভিত্তিতে কোনো কমেন্ট কাইন্ডলি। Thank you very much for nice presentation of our honorable great teacher. স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে এই বসে আমাদের মাঝখানে অনেক জ্ঞানের কথা নিয়ে আমাদেরকে
একটা সুন্দর প্রেজেন্টেশন করলেন। আমরা সবাই আসলে এখন হয়তো অনেকেই চেম্বারে ব্যস্ত অথবা চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসছি। তা শুনছি আপনার প্রেজেন্টেশনটা আমরা যতটুকু পারছি মানে গ্যাপে গ্যাপে হলেও একটু একটু শুনছি, প্রেজেন্টেশন ভালোই ছিল। তো এই প্রেজেন্টেশনটা আমার মনে হয় আমাদের সোসাইটি অফ মেডিসিনের যে ওয়েবসাইট সেখানে থাকে। আর পারলে আমাদেরকে যদি কোনো ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ দেওয়া যায় তাহলে হয়তো আমরা এটাকে কনসাইজ করে আমাদের ডিপার্টমেন্টে যদি আবার একটা আমাদের যে প্রতিটা ইউনিটে অথবা আমরা টোটাল ডিপার্টমেন্টে একটা প্রেজেন্টেশন করি তাহলে আমাদের ট্রেনিদের জন্য অনেক ভালো হবে স্যার। তো আমি Thank you, sir. ডাক্তার Sir, thank you, sir. এইটা তো এখন বগ্নি, এইটা তো এখন সোসাইটি Sir. অফ মেডিসিন সম্পত্তি। Right, আমাদের sir. মাস্টার ক্লাসগুলো হলো এগুলোকে একটু কম্পাইল করে একটু জি Sir, sir, perfectly said by Professor Farooq sir. Sir, আমরা প্রতিটা সেশন রেকর্ড করছি এবং আমাদের যে স্যার বিএসএম এর যে অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল আছে সেখানে স্যার রেগুলার আপলোড হচ্ছে, প্লাস আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপগুলোতে আমরা এই ভিডিও শেয়ার করছি স্যার। তারপরেও স্যার কারো যদি কোনো আপলোড ডাউনলোড বা কোনো কিছুতে সমস্যা হয়, as you know, the Beximco Pharmaceutical is our scientific partner. Through them or directly we can provide you the video sir anytime. তো থ্যাংক ইউ। সুতরাং হ্যাঁ, এটা স্যার আমাদের ইউটিউব চ্যানেলেও পেয়ে যাবেন এবং আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপগুলোতেও পাবেন স্যার। প্লাস থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিং উইথ আস। ওকে, মগ্নিকে ধন্যবাদ যে উনি অনেক মানে ঘন ঘন আমাদের মাঝখানে এরকম মেগা টপিকস নিয়ে আমাদের অনেক বিগ বিগ টিচারদেরকে আনতেছেন। এটা মানে মগ্নিকে স্পেশাল থ্যাঙ্কস। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে, I see Dr. Madhavi Karmakar with us. মাধবী কি শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। Yes, Dr. Madhavi, thank you for being with us. We know that you are an internist with, obviously, you have now special exposure in nephrology as well. So, এবং আমি জানি যে স্যারের অনেক আপনি ডিরেক্ট ট্রেনি, অনেকদিন স্যারের সাথে কাজ করেছেন। তো I request you to share your any comment, especially regarding CKD patients or acute kidney injury patients and diabetic control. আপনি এই আপনার এই ধরনের পেশেন্টে ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে কি সমস্যা ফিল করেন and how do you overcome, একটু আমাদের সাথে শেয়ার করেন a few lines, just the highlights. থ্যাংক ইউ স্যার, এন্ড স্যারকে সালাম সুন্দর প্রেজেন্টেশনের জন্য। আমরা আসলে যা শিখেছি স্যারের কাছ থেকে ইন্টারনাল মেডিসিন ম্যাক্সিমাম শিখেছি। তো আবারও কৃতজ্ঞতা এবং অবশ্যই স্যারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সুন্দর প্রেজেন্টেশনের জন্য। আর নেফ্রোলজির দিক থেকে যদি বলি, ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে নেফ্রোলজির একটা বড় ভূমিকা যেটা হচ্ছে যে এখানে আমরা জানি দুইভাবে ট্রিটমেন্টের একটা যে ভ্যারিয়েশন গুলো আমরা প্র্যাকটিক্যালি ফেস করি, আমি শুধু সেইটুকুই বলছি যে ইনসুলিনের এক্সক্রিশনটা যেহেতু ডিলে হয়, এখানে কিন্তু ইনসুলিন অল্প ইনসুলিনে অনেক বেশি হাইপোগ্লাইসেমিয়া করে দেওয়ার চান্স থাকে। সো এখানে নেফ্রোলজিতে বা কিডনি পেশেন্টদের ক্ষেত্রে ইনসুলিন দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই ডোজটা খেয়াল করব। অল্প ইনসুলিনই কিন্তু অনেক বেশি ইফেক্টিভ হয়ে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ইউজুয়াল যে ডোজটা পেত সেটার মডিফিকেশন লাগতে পারে। So usually in short, আপনি প্র্যাকটিক্যালি মডিফিকেশনটা আপনি বেড সাইড বা আপনার পেশেন্টের ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে করেন? মানে theoretically we know, everybody knows, but practically আসলে how do you মানে সাধারণত করেন আর কি? স্যার, পেশেন্ট হচ্ছে প্রথমে কি পেতেন সেটা ইম্পর্টেন্ট। এটা হচ্ছে ইন পেশেন্টের ক্ষেত্রে। আউট পেশেন্টের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক এজেন্টের মধ্যে খুবই রিলায়েবল হচ্ছে লিনাগ্লিপটিন আমরা দেই, মানে ডিপিপি ইনহিবিটর যেটা আমরা দিব linagliptin. Sitagliptin থেকে linagliptin is preferable for kidney patients. And regarding other oral hypoglycemic agents, we can consider the gliclazide. It is it's the gliclazide which is preferred second line. So if they are taking those drugs previously, we can continue that. And if we consider that he needs more more hypoglycemic agents or insulin, in that case we can maintain the dose. Actually it depends on the patient's recording, like fasting towards after before lunch, after lunch, and also before and after dinner, and then we can adjust that type of insulin. And short acting insulin is initially preferred in case of admitted patients.
So Thank in you. oral hypoglycemics, I can say it is DPP-4 inhibitors, especially linagliptin, gliclazide. These two are can be safely prescribed. And for empagliflozin, so we can also use it depending on the eGFR. So initially we can use, but later on, when CKD stage 4 or 5, we should avoid that. Thank you for joining us. Thank স্যার কি এই বিষয়ে কোনো কমেন্ট করবেন? She is perfect. আমরা ওই জায়গাগুলো দেখাই নাই যে আমরা কোন স্পেশাল সিচুয়েশনে কোন অ্যান্টিডায়াবেটিক ব্যবহার করা উচিত। ডেফিনেটলি ইট ডিপেন্ডস অন দ্য সিচুয়েশন, এবং বিশেষ করে এই যেটা যে দুটো বলেছে একদম পারফেক্টলি, যে ইনসুলিন ব্যবহারের এটা শাকের করাতের মতো, মানে এটা দুদিকেই হতে পারে। এটা সিরাম লেভেল অফ ইনসুলিন, এটা ডিপেন্ডিং অন দ্য এক্সটেন্ট অফ রেনাল ড্যামেজ, এটা অনেক সময় ফ্ল্যাকচুয়েট করে, তো সেটা একটা ফ্যাক্টর। আর একটা হলো যে সব ওরাল অ্যান্টি-ডায়াবেটিক এজেন্ট একই রকম কিডনি অবস্থায় দেয়া যায় না, এবং she has wonderfully mentioned about that. Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার একটা Dr. কোয়েশ্চেন এসেছে Mazhar. আমাদের পার্টিসিপেন্টদের কাছ থেকে যে ডক্টর মমিনুল ইজ আস্কিং ইউ 1 ইউনিট ইনসুলিন কত গ্রাম গ্লুকোজ নিউট্রালাইজ করে, এবং ডিকে পেশেন্টের সাবকিউটেনিয়াস ইনসুলিন ডোজ ক্যালকুলেশন আফটার আইভি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কেমন হবে, এবং why 10% DA is added when blood glucose is 14 millimole per liter in DKA patient. 1 ইউনিট ইনসুলিন কত গ্রাম গ্লুকোজ, ডিকেএ পেশেন্টের আইভি ইনসুলিন থেকে সাবকিউটেনিয়াস সুইচ করার সময় ডোজ ক্যালকুলেশন, এবং why DA is added after the blood glucose is 14, sir. স্যার কি প্রশ্ন শুনতে পেরেছেন কাইন্ডলি? হ্যাঁ, আমি পেয়েছি। স্যার এই দেখো, এখানে আমরা দেখাচ্ছি এখানে দেখো, এখানে আমরা যে দিচ্ছি যে এখানে আমাদের বলছি যে আমরা স্টার্ট করতে বলছি, এবং এখানে কিটোন ফল করছে, এবং এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে ব্লাড গ্লুকোজ আমরা দিচ্ছি, এখানে আমাদের সবচেয়ে বড় জিনিস হলো আমাদের এখানে বলা হচ্ছে এই যে আমরা যে গ্লুকোজটা যোগ করছি, এখানে আমরা যে র‍্যাপিড যাতে রিডাকশন অফ গ্লুকোজ না হয়, যাতে এটা ব্রেইনে হাইপোগ্লাইসেমিয়া না হয়, এই জন্য আমরা এটা করি। সো এটা একটা জিনিস আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমরা এটা করছি। এখানে আমাদের আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট যে এখানে একটা দেখো, এখানে আমরা যে এখানে আমরা 125 per ml per hour দিচ্ছি, এটার সাথে if you allow, I আমাদের just, এখানে okay. তুমি বলো তো দেখি একটু। তা এখানে আমি জাস্ট শুধু একটু মেনশন করতে চাই, ডিকেও তো সেম সিমিলার ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে খুব একটা ইমার্জেন্সি কন্ডিশন, ডিপেন্ডস অন পেশেন্টস এর ব্লাড সুগার, তো আমরা আসলে ইনসুলিনটা মেনটেন করি। তবে 10 ইউনিট ইনসুলিন ইউজুয়ালি 1.2 বা 0.6 মিলিমোল অফ সুগারটাকে রিডিউস করে। সো এক্স্যাক্টলি অনেক সময় 10 ইউনিট আমরা আইএমও দিয়ে দেওয়া হয় ইমার্জেন্সি ক্ষেত্রে, আমরা দেখেছি। তো দেখা যায় এই ক্ষেত্রে কিন্তু মাত্র 1.2 মিলিমোল সুগারটা ডিক্রিজ করে, বাট ডিপেন্ডিং অন দা ইফ ইট ইজ আইভি অর ইফ ইট সাবকিউটেনিয়াস, it sometimes varies. So exactly আসলে 1 ইউনিট দিয়ে কতটুকু সুগার রিডিউস হলো, তার থেকে বড় কথা হচ্ছে আওয়ারলি আমরা যেটা মনিটর করি, সেটা দেখে দেখে ডিকে ম্যানেজমেন্ট আমরা ইউজুয়ালি করি ওয়ার্ডে। নয়, এটা একটা আমি এখানে দেখাতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের আসলে ওই মানে কতটুকুন দিয়ে কতটুকুন হবে তা নয়। এটা হলো একটা কন্টিনিউয়াস একটা আমাদের মনিটরিং করার ব্যাপার। ইউ আর রাইট। এখানে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে এখানে ব্লাড কিটোন আর পিএইচ এবং বাইকার্বনেট, এখানে এই কতগুলো আমাদের প্যারামিটার দেখছি, এবং এখানে এই রেসপন্সটা এখানে দেখে যাচ্ছি। এবং তোমার অ্যাসেস করার পরে ব্লাড প্রেশার দেখছি আমরা, তোমার ব্লাড গ্লুকোজ দেখছি, কিন্তু এখানে আমাদের এইরকম বলা হয় নাই যে এতটুকু একটু কমবে।
সেটার জন্য আসলে এক্সাক্টলি তো ইওর পয়েন্ট ইজ ভ্যালিড। আমার মনে হয় যে এটা আমরা কত ইন্ডিভিজুয়াল বলতে পারবো না। কিন্তু আমার মনে হয় যে টোটাল ডোজটা আমাদের সেটাই মানে জেনে রাখা উচিত। থ্যাংক Thank you, sir. Thank you so much. So, ইউ। participants, I know you are inquisitive to স্যার স্যার আমি একটা মানে প্রশ্ন Dr. Rothin, please. কমেন্ট করতে চাই। থ্যাংক ইউ স্যার, আমি একদম আপনার ক্লাস শুরু 10 মিনিট আগ থেকে স্যার আমি জয়েন করেছিলাম আপনাকে শোনার জন্য। আমি আপনার সরাসরি স্টুডেন্ট না, তবে আপনার ক্লাস করেছিলাম স্যার এফসিপিএস এর কোর্সে। স্যার আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে এখন স্যার আসলে অনেক ধরনের ইনসুলিন স্যার আমাদের মার্কেটে আছে, এদের মধ্যে অ্যানালগ গুলো স্যার একটা অন্যতম। তো অ্যানালগ গুলো স্যার ইন টার্মস অফ প্রাইস এটা আপনাদের রেগুলার ইনসুলিনের চেয়ে দাম বেশ বেশি। এছাড়াও যেগুলো অন্যান্য অ্যানালগ আছে সেগুলোরও দাম বেশি। স্যার আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে অ্যানালগের আমরা দুটো সুবিধা জানি, এগুলো ভেরি রেপিড অনসেট অফ অ্যাকশন, বাট ওটা ডিউরেশন অফ অ্যাকশন কিন্তু স্যার আবার রেগুলার ইনসুলিনের চেয়ে কিছুটা কম। তো আমরা স্যার তাহলে কেন বেশি দাম দিয়ে অ্যানালগ গুলোকে কিনবো? এটার অন্য কি সুবিধা আছে? এটা স্যার আমার প্রশ্ন। আর আমার একটা কমেন্ট আছে স্যার, সেটা হচ্ছে যে আমার মনে হয় স্যার যে আমরা যেহেতু সোসাইটি অফ মেডিসিন বাংলাদেশের চিকিৎসা জগৎটাকে লিড করে, এবং আমরা সব জায়গায় দেখি যে এটা একটা ওন প্রোটোকলেই আমাদেরকে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে, আমাদের ইনসুলিনের ওন প্রোটোকল থাকতে হবে। তো আমাদের এই ওন একটা প্রোটোকল করার জন্য আমি অনুরোধ করছি যে সোসাইটি অফ মেডিসিন, যে আমরা যেমন আপনি অনেকগুলো জিনিস দেখলেন স্যার, যে আমরা যদি আমাদের এডমিটেড পেশেন্টের, ক্রিটিক্যাল পেশেন্টের হাইপারগ্লাইসেমিয়া হলো আমরা কিভাবে করব, নন ক্রিটিক্যাল হলে আইসিইউ পেশেন্টের প্যারেন্টাল নিউট্রিশনের, তো এরকম স্যার কিছু গাইডলাইন আমরা এরকম ইউরোপিয়ানদের আমেরিকানদের গাইডলাইন না দিয়ে না করে আমরা আমাদের নিজেদের একটা গাইডলাইন আমরা করে এটাকে ইয়ারলি হচ্ছে যে আপডেট করে আমাদের জন্য দিলে আমার মনে হয় যে এটা আমার আরো বেশি প্র্যাকটিক্যাল হবে আমাদের প্র্যাকটিসের জন্য। এটা স্যার, এটা আমার রিকোয়েস্ট, আর কাইন্ডলি যদি স্যার আপনি প্রশ্নটির উত্তর দেন। ওকে, আমি আমি দ্বিতীয়টা দিয়ে শুরু করি। আমাদের ন্যাশনাল ডায়াবেটিস গাইডলাইন একটা ডিজি অফিস করেছে। সেটা করেছে। এখন আমাদের সোসাইটি অফ মেডিসিন আমরাও কিন্তু এই নিয়ে কাজ করতে পারি যে আমরা আমাদের মতো করে হাইপারটেনশন এর গাইডলাইন, ডায়াবেটিস এর গাইডলাইন, আমরা নিউমোনিয়ার গাইডলাইন এগুলো করতে পারি। আমরা সিওপিডি, অ্যাজমা ইত্যাদি বড়, বড় রোগগুলো নিয়ে আমরা গাইডলাইন করতে পারি। তো এটা আমরা একটা হাতে নিয়েছিলাম। আমাদের যে আমরা যদি আমাদের বই লেখাটা কন্টিনিউ করতে পারি, তাহলে আমরা এই গাইডলাইন গুলো সহজে করতে পারবো। আর এখন আমাদের যে খুব বেশি ডায়নামিক সায়েন্টিফিক অ্যাক্টিভিটি আছে। এই যে আমাদের এই ক্লাসগুলো হচ্ছে এবং এটা আমরা অনেক শিখছি। তো আমরাও এটাও ডিসকাস করতে পারি এবং এটা আমাদের দেশের কনটেক্সট এ কতটুকুন দেয়া যাবে। প্রত্যেকটা জিনিস তো প্রত্যেকের সবসময় মনে থাকে না। আমরা মিলিতভাবে এটা কনসাল্ট করে একেকটা পেশেন্টকে ম্যানেজ করি। সেটা একটা। আর ২ নম্বর হচ্ছে এখন যে ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্ট এর অ্যানালগ সহ এগুলো ডেফিনিটলি অ্যানালগ এর দাম নরমাল গুলোর চাইতে দাম বেশি হয়। কারণ আমরা জানি এটা। আর একটা ব্যাপার হলো যে তোমার এদের তৈরি পদ্ধতি। আর ২ নম্বর হলো যে বিভিন্ন রিস্ক প্রোফাইল কমায় ইত্যাদি, ইত্যাদি। তারপর জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যাপার রয়েছে। ইত্যাদি কারণে এই এদের আমার মনে হয় যে প্লাস রিসার্চ মলিকিউল যারা বের করে ইত্যাদি দিয়ে তো দাম হয়। তো ইত্যাদি মিলে আরকি এগুলোর দাম বেশি। তা আমার মনে হয় যে এখন আমাদের হাতে যেহেতু অনেকগুলো অপশন থাকলে আমরা রিকমেন্ডেশন জেনে থাকলাম। কিন্তু রিকমেন্ডেশন মানেই আমি কিন্তু ওষুধটা ব্যবহার করছি না। রিকমেন্ডেশন মানে আমার জানা থাকলো যে এটা ব্যবহার করা যায়। কিন্তু আমি কিন্তু আমার সেটিং এই। আমার ওই যে লোক আমার ৳৭,০০০ র ইনসুলিন কিনতে পারবে না। আমি তোকে ৳৭,০০০ র ইনসুলিন দেব না। আমাকে তো তাকে কম পয়সার চিকিৎসা করতে হবে। আমাকে তারে দৈনিক এটা ৳২০ ৳৩০ র মধ্যে করতে হবে। তো ইত্যাদি ব্যাপার। তো আমার মনে হয় যে এটা আবিষ্কার হচ্ছে। আমি মনে করি এটা পজিটিভ দিক। কিন্তু আমার যখন অপশন থাকবে তখন আমাকে সেটা ব্যবহার করতে হবে এবং সেটা করতে হবে। যেমন মনে করো যে আমি যদি বলি, একটা সময় আমাদের বাংলাদেশে রিফাম্পিসিন এর যখন আসলো বা এনডিটিভি যখন ৪ টা ট্যাবলেট নিয়ে এটা যখন ফাইসলস থেকে কিনতে হতো, যখন গভর্নমেন্ট দিত না ডটস কর্নারে, তখন কিন্তু তখনকার দিনের হিসাবে কিন্তু একটা রোগীকে অনেক টাকার ওষুধ কিনতে হতো। তো এবং জেনারেল পিপল এর কিন্তু ওই যে টিউবারকুলোসিস এর পেশেন্ট এরা এরকম একটা দরিদ্র পরিবার থেকে আসতেন অনেকে।
যে যারা আপনার ওই যে দৈনিক 3 টাকা 4 টাকা খরচ করারও পারতেন। তো এইজন্য আপনার একটা আমরা ওইসব বলা হতো পুয়ার ম্যানস রেজিম। স্ট্রেপ্টোমাইসিন দিত আর থায়োনেক্স দিত। থায়োএস্ট্রাজোন আর আইসোনায়াজিন। তো কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে আমরা ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন আমরা ব্যবহার করছি। তো এইটা অপশন থাকা ভালো। বেটার তোমরা যদি ওইটা হিসাব করো যে থায়োএস্ট্রাজোন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন ভার্সাস এই আমাদের এখন আ এই ফিক্সড ডোজ 4 টার কম্বিনেশন। তো এইজন্য আমার মনে হয় যে সেটা আসবে। কিন্তু আমি আমার সেটিং এ চিন্তা করব যে আমি কোনটা ব্যবহার করব। যেমন আমরা অনেকে এখন আমরা GLP-1 এনালগ আমরা ব্যবহার করছি। আমরা আমরা কি বলে যে তোমার গিয়ে সেমাগ্লুটাইড ব্যবহার করি। আমরা তো কিছু পেশেন্টের করতে বাধ্য হচ্ছি যে এটার ইন্ডিকেশন এর জন্য। তো এটা আমার মনে হয় যে আমরা সবাই ওইটা হিসাব করে করব আরকি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, এন্ড থ্যাংক ইউ অল এই রাত করে আমাদের সাথে থাকার জন্য। এবং সবশেষে অবশ্যই আমাদের শ্রদ্ধেয় খান আবুল কালাম আজাদ স্যার, আমাদের মেন্টর, আমাদের বাতিঘর, তিনি এত রাতে কষ্ট করে, স্যারদের স্পিরিট আসলে এটা তুলনা করা যায় না। তো স্যারকে সবিশেষ সবার পক্ষ থেকে সবিশেষ ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে স্যারের অনুমতি নিয়ে আজকের এই মাস্টার ক্লাস শেষ করছি। স্যার, তাহলে আমরা শেষ করলাম। সবাইকে আমার ধন্যবাদ, সবাইকে আমার সালাম এবং সবাই এত চমৎকার করে যারা পার্টিসিপেট করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ। আর যারা বলেছেন আমি উৎসাহিত বোধ করছি। I was a little bit tired আজকে সারাদিন আমি 3:30 পরে 4টা পর্যন্ত BCPS এ কাউন্সিল মিটিং ছিল। এসে আমি জাস্ট একটু 1 কাপ চা খেয়ে চেম্বারে চলে আসছি এবং টুডে I had the class. থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। I didn't এবং take স্যার আমি যে একটু আসলে পাওয়ার ন্যাপ এটা নেই শেয়ার করতে হয় এটা সবার আজকে সাথে। আমি এটা সব আমার কাছাকাছি মধ্যে স্যার আজকে কোন রকম বিষয় I was there. কাউন্সিল মিটিং ছিল আজকে। স্যার, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ রাতের বেলা। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার, থ্যাংক ইউ এবং স্যার। সবাইকে সালাম, আসসালামু আলাইকুম। টিল নেক্সট টিউসডে 26 ডিসেম্বর আমরা আবার মিলিত হব। আসসালামু আলাইকুম।